Na hii leo katika kipindi Mfahamu Kiongozi decide kuwa katika county 001 nikizungumza na gavana wa county hii kunieleza siku yake huanzia wapi, tumfahamu, alizaliwa huku, life ilikuwa namna gani, baadhi ya masuala mengine na yale ambayo yaliyobadilika wakati ambapo amechukua hatamu ya uongozi. Jina langu ni Elizabeth Mtuko, na wasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza, kauli yako siku zote inakubalika. Andamana nami hadi tamati. How are you, Governor? I'm well. Umekuaje? Nashukuru. Kazi imekuwa namna gani? Kama vile unavyoona. Hakuna kitu nimeona, ni wewe unaambia imekuwa namna gani? It's been a challenge but fruitful. Fruitful. Take me through your day. What time do you wake up? Depends. But I try wake up early enough. Sometimes we have meetings as early as 7 o'clock in the morning. And the days which we don't have very early meetings, I try and be at the gym so I can make it back to the office in time. There's never a non-eventful day. Always something happens. Are resting days? No, I don't think I've taken a holiday. Since you became a governor? Since the time for the campaign. To date? To date. Are you not full of fatigue? I think a good night's sleep always covers it. A good night's sleep. What time do you go to bed now that you've mentioned of a good night's sleep? Past midnight. Way past. That means 8 hours is just a fallacy. Yeah, I can't remember the last time I had 8 hours, but you can at least sleep for about 6 hours. You're yet to take me like today. When you woke up, what did you do? First thing that I did today, I wasn't able to go to the gym. My party leader is in town. So first thing that I did, I came to work in the morning, finalized on a few matters, held a few meetings. Thereafter, went to launch medicine for all our 47 medical facilities that are there in Mombasa. And after I was able to do that, I went to go through. We've had issues to do with whenever it rains, the flooding at Kibarani, just to try and express what the problem is, what we have done, and what we are hoping partners, especially from the national government, can be able to do so that we can see what needs to be done. After that, I've had 3 more meetings, and I'm hoping to go to finalize 2 more with internal departments. I have a meeting with the Department of Blue Economy, and then I have the Mombasa Investment and the county attorney and the county secretary. That means you'll be out of this office past midnight. I because hope already not. It's around 17 hours. Yes, I hope that I will not take that long. Ninajua nikiendelea kuzungumza kizungu watanikashifu wakisema manake uko Mombasani. Ulizaliwa katika county hii? Nilizaliwa hapa, nimelelewa hapa. Katika familia watu wangapi? Tuna ndugu ambao kwamba washafariki, lakini sote tulikuwa 9. 9. Ukiwa mtoto nambari ngapi? Mimi nilikuwa ni wa 6 actually. Wa 6. Am I the 6th? I think so, yeah. Wait. 4, 5, yeah, I'd be the 6th one, wa 6. Ukiwa mtoto nambari 6. Lakini unajua venye umehesabu bado sina uhakika kama umepata. No. Ndugu wangu wa 4 wa kiume, 2 wamefariki, then wa kike, then mimi. Kwa hivyo itakuwa ni wa 4, wa 5, mimi ni wa 6. Maisha yalikuwa namna gani? Maana wengi wanakujua saa hizi ukiwa gavana na pia ukiwa mbunge, lakini life ilikuwa namna gani kwako? Kabla kuwa gavana nilikuwa nikifanya mzaha na mamangu. Nikimwambia mama, zamani watu wakiniona wanakuita ya kwa huyu ni mtoto wa mama Nasim.
Na siku hizi watu hawasemi tena hivyo. Watu wanakuita wewe, wakikuangalia wanasema kwa huu ndio mamake gavana huyu. I try my best, najaribu sana. Kitu ulichomwambia wakati huo kwamba utakuwa? I think uongozi pia ni kitu ambacho kwamba kiko ndani ya moyo, ikiwa ni kitu ambacho kwamba ni lakini napenda pia kuheshimu maoni ya family, waweze kuwa away from the limelight. Mtoto wangu mmoja mdogo ambaye kwamba nilikuwa nikitoka naye sana ilifika muda mpaka, kwa sababu nilikuwa nikipenda sana kutoka naye, ifika muda sasa mwenyewe pia akaniambia kwa baba hapa hataki hata kwa sababu attention inakuwa ni nyingi sana. Kila mtu anamuona kumpiga picha, wanataka kumweka kwa social media. Exactly. So I think nimejitolea mimi mhanga, acha nijitolee mimi mhanga. Ina maana kwamba hakuna mahali tutaona familia yako wala waache tu wakae. Ninajua umetoka katika familia ya kisiasa. Hili liliadhiri namna gani jinsi ambavyo wewe ulikuwa na azma yako katika masuala ya uongozi na pia katika kazi ambayo ulikuwa unafanya? Nikiingia mara ya kwanza nilipata kura kadhaa, na wengi walisema kwa wamepata kwa sababu ya babaki, ambao kwamba kuna ukweli mkubwa sana. Lakini mara ya pili kuchaguliwa nilibahatika kuwa na kura nyingi zaidi ya mara ya kwanza kuliko mara ya kwanza. Kwa hivyo nina imani ya kwa ile kazi niloifanya pia ikaleta natija. Nikiwa mimi nilikuwa niko katika maisha ambayo ilikuwa ni aghlabu kumwona mzee, kwa sababu alikuwa saa zote yuko mbio na kazi nini. Na hisi yale ambayo kwamba hata familia yangu wanahisi ya kuwa I'm not very much present because of ile kazi ambayo kwamba tuko nayo. But years down the line, nikisikia zile achievements ambayo kwamba marehemu wamezinini, napata ile satisfaction ile, na nina imani ya kwa watoto wangu pia years down the line watakuja kupata ile satisfaction. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Even though they are being advised by some family members ya kwa sasa mnaona vile baba yenu yuko mbio saa zote hatulii. But it is their choice and I will respect whatever choice. Wakitaka kuingia katika uwanja huu, wakitaka kuingia katika uwanja wa kazi nyingine, itakuwa tu ni sawa. By all means. Ninajua zaidi ya hilo, ulikuwa na mambo katika masuala ya wanahabari na ulikuwa unashirikia. Yes, I was kabla hata sijaingia katika mambo ya siasa, nilikuwa mtangazaji wa redio. I was actually kwa hivyo pengine huwezi kujua, nikimaliza hapa baada ya miaka yangu 10 naweza kuja Radio 47. Radio 47 tumekukaribisha hata kesho ukijisikia. Hii kazi ya wanahabari najua umeishabikia kwa muda, mbona wakati huu? Nilifanya I actually did production in radio. Nilifanya kwanza nilianza production, literally producing, and then I also did nilikuwa nikifanya voiceovers. Nilifanya utangazaji, and then sikuingia katika news, lakini nikaingia marketing, and I owned a radio station then. Jina ya radio station? Radio Rahma. Umesema you did voiceovers. I would like to hear wewe kwa line moja ukituvoicea, ukitukaribisha katika county 001, kitu ambacho ningependa kusikia. In a count of 1, 2, 3. Mimi ni Abdulswamad Sharif Nasser. Karibuni Mombasa, county 001. Wow. Ni kama tukikopea mic unaweza tufukuza pale kazini. Hivyo basi hapo kidogo naweza kuwachukulia job yenu bure. Hapo kidogo tumejitoa. Kipi kilichokusukuma kwa siasa bali na mzee wako kuwepo katika masuala ya siasa? Nilikuwa na social projects nyingi sana nikizifanya kabla hata sijakuwa
mjumbe. Kuna social projects nyingi sana. Nilianza organization kwa inaitwa Youth for Mombasa. I remember wakati wa ile elections kupokuwa na violence, zile elections za kwanza, nikaa na movement inajulikana kama Pwani Peace Initiative. Na mdogo mdogo I started getting engaged with community and community work, doing a number of things. Like right now, nilikuwa nikisema ya kwa I started a feeding program ya watoto ambao kwamba wanafanya exams kabla hata sijakuwa mbunge. Wakati ule ukiwa bado hujakuwa mbunge, na wakati huu bado inaendelea? Na nilipokuwa mbunge ikawa bado tunatumia pesa za marafiki kwa sababu CDF haikubali. Sasa hii nimekuwa gavana, bado tunaiendeleza hii program. In fact now it's big and better. It's bigger, it's better. Not only that, but also sasa tuko na feeding program ya all ECD children within Mombasa. Those that belong to the county. Imepata enrollment may increase from 8,000 to almost 10,000 students, which is good. That means kuna watoto ambao kwamba walikuwa hawaendi kusoma kwa sababu ya nini? Ya njaa, lakini wakati huu wanajua kuna chakula mahali. Baadhi ya miradi ambayo unajivunia wakati ukihudumu kwa kipindi cha miaka 10 kama mbunge ni kama? I think ile ambayo kwamba naweza kusema zaidi is that we were able to empower people. Ile programu yetu ya skills mitaani ambayo kwamba ilitoa vijana kutoka barazani wajipatie kusoma ile kazi wanaotaka. That really helped. Ninajua kwa wakati mmoja nikikujua ulikuwa kibonge. Ni kipi ambacho ulifanya ukakuwa this? Nilikuwa kama ule jamaa pale. Acha tusimuonyeshe kwa kamera. Peleka kamera hiyo. Ni kipi ambacho ulifanya ukakuwa this fit? Eating healthy. Exercise is only a percentage. But most important is eating healthy. Kama utakuwa kazi yako ni kula junk, you will wakati unasema eating healthy, manake kuna mtu anakutazama na kesho kutwa. Labda wangependa kufuata your routine. Take us through your meals. In the morning when I wake up, I usually have this is actually a following of the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, where you soak overnight dates, and not just any dates. There are dates that are called ajwa dates preferably. You soak them overnight, either 3 or 7 dates, soak them in water. The first thing you do in the morning, you drink that particular water. The source of fiber, source of energy. And if you wish, you can still be able to consume the dates as jaribika. And then what I also consume is oats. Dates, oats? Yeah, I have oats in the morning. And then I have double espresso. And then I go to the gym. Nikimaliza mazoezi, I would take some protein. Then nakaa time ya lunch, more chicken or meat, boga. Like today I had sukuma and grilled chicken. Sukuma grilled chicken. Najua kazi yako ina entail kusafiri zaidi na pia unakuwa. Actually coincidentally tangu nikuwe governor sijasafiri sana. Lakini ila unakuwa na miradi mingi kwa siku ambayo you needed to handle. Do you maintain it ama wakati mwingine inaruka? It's very difficult, lakini kama ukienda pale sasa unapata kuna vyakula vimewekwa, don't overeat. So if you become just unashika kidogo, tumbo linashikilia. Na huhisi njaa? Manake kuna mtu sitamsema jina, lazima akipata kila chakula akule. No, actually I think what is most important is also your hydration. Especially when you're coming out from a place like Mombasa. Many people, your body can make you get confused whether you're hungry or you're thirsty. So hydrate well, drink enough water,
I target to drink at least out of the gym more than whatever I drink. What I drink out of the gym, at least about 3 liters on a daily basis. I target that. Sometimes it's not easy, but at least wherever I move, I have bottles of water. At least 3 liters yes. per day. And you can always, I have a weakness for cashew nuts. So sometimes nachukua korosho. Chakula chako. Ikiwa nini, and my office huwezi kukosa dates. My office, you will always have dates. You will always have some nuts. Even when I was a member of parliament. I remember ukituletea. Yes, well, kando na hiyo, lakini when I was the chair of PIC, I sat down with my colleagues na nilitoa all unhealthy foods. Hizi mambo ya fried sausages, mambo ya nini. And I would give them, you know, when we have a break, where there was a health break, what was being served was sweet potatoes, arrowroots. And some dates. Dates nilikuwa ni kwa wale ambao kwamba nini, lakini there was boiled maize, boiled eggs. Wakazingatia kidogo wakati ulikuwepo, wakati uliondoka. Sijui sasa hii kukoje, I'm sure sasa hii watu wana Jani sikuambia kwa kipindi hiki maana watasema nimewaonea. Ninajua katika kutafuta nafasi hii ya ugavana ilikuwa na lot of battles, especially kwa opponents na kila mtu. Lakini ninajua kuna mtu mmoja ambaye mmetembea kwa ukaribu na umetoka kutuambia hata wakati huu alikuwa katika kaunti ya Mombasa. Some of the memories zenye uko nazo kitafuta hii nafasi na hata zaidi zake Raila Odinga, najua ni mwandani wako. Kwanza, my party leader had a lot of faith in me. Alikuwa na imani na mimi tangu nilikuwa mbunge mara ya kwanza, mara ya pili. Nilikuwa mwenyekiti wa public investment. I was holding a very, very powerful seat. Hata siku moja mzee hakunipigia kuniambia ya kwa mtu fulani don't summon him. Not even once. Not even once. Until today I consult him. Namwambia mzee, hapa ni kitu fulani, I mean, I need your advice, and he's always there to be able to guide me and advise me. Because the advice that he gives me is always solid advice. Na kama mtu amekufaa ni lazima uweze kuweko. He's been a very, very instrumental. Very, very instrumental. I can comfortably say, sitting down with him, he's, you like it or not, he's an enigma in Kenyan politics. The longest time you've spent with Raila Odinga ni kama how many hours? Oh, hours and hours. Hours and hours, you cannot But count. sometimes it's not just about politics and work. Yes. Whenever he's in Mombasa and there's an Arsenal game, we watch the game together. Are you an Arsenal fan? Yes. I'll ask that later. Let me. Who cannot be an Arsenal fan? There are Manchester United fans as I'm speaking in the room. Tafadhali usifanye tukate interview short. No, but no. Whenever there's an Arsenal game and Mzee is in town, we always watch the game together. This particular one, the one where we unfortunately lost against Newcastle, that we were not together. Alikuwa amenipatia kazi fulani niifanye, we were not able to. But the one prior to that, when he was here, we watched the game together. So it's not all about just politics and work. The little time that we have, we try and unwind. Some of the memories, one thing you will never forget about Baba in your political career and in your social bit. There's so many. I'm trying to recall one particular one. One of them is when I was the chair of PIC. I'm going to repeat this. It's not very easy
because he was followed by so many people. Please talk to the chair of PIC, not to someone else, not to do this. And he always told me. Second thing, these are words that he told us, and I remember when I was getting in to become the first-time member of parliament, and he told me, in the line of politics, you go with the party. However, there are certain things that you have to vote based on your conscience. But that is not on anything else except things that are touching on your religious belief and things that are touching on your moral beliefs. Yes. One of them, an example I'll give you, there was a bill on reproductive health. Bills that are, controversial in the sense that if there's anything that touches on your belief religiously and moral belief, then that is something. Yes, yeah, that is my first. Outreach when we were with him, and this was in Naivasha, when we were chosen as members of parliament for the first time. And he actually was very, very adamant about that. And the fact that even when I was chair of PIC or whatever it is that he would always tell me that do what you feel is the right thing to be done. Before I became governor, there were times when things were really, really tough. I always say this, and I hope it's a lesson to everyone out there. There are people who had more money than I could ever imagine. There were people who were more verbally volatile than I could ever be. People who would be able to come up with all sorts of campaigns. But the fact that the party saw fit for me, to be the flag bearer, and my intent is not to let the people of Mombasa down. All the best in that. I know also President William Ruto, you're working closely with him, and it's something you declared, and I know you also consulted your party leader. How is it for you? How do you balance this? This is something that we discussed with both the president and my party leader. I can have a personal political belief, but at the end of the day, the people we are serving are the same. The Constitution of Kenya is very, very clear. The role of the county governments, the role of national government, and it is equally clear that we have to work together. We have to work together. That is the reason why when the president comes over, yes, I will work with him. With clear conscience. With a very, very clear conscience, because at the end of the day, if they're going to do a road, it's for the people of Mombasa. Going to be for the people of Mombasa. If I'm going to push a certain narrative, that narrative is for the people of Mombasa. And it's impossible. It's literally impossible for, especially when you're a governor, it's impossible for you to be able to say that you'll work in isolation. That is very true. You're not in a country of your own. The questions I'll ask, they are quick fire questions. I want a one-word answer, clearly one-word answer. Which is your favorite color? Blue. Your favorite meal? Oats. That's so funny, but yeah, I would prefer oats. No, wait. Actually, oats and eggs. I can have eggs 3-4 times a day without a problem. Your favorite day? Favorite day, I would assume, would be a Monday.
Why Monday and not any other day? Because you're looking forward to the rest of the week. All right. Your one thing you cannot do without in this office before I go to home, in this office. I can't read without my glasses. One thing you cannot do without in your house. I'd definitely say my son. Your son. Your favorite human being. My son. My children. Yeah. We've had your son. I will ask also this. Have you ever made one decision and you regret to date? You never regret, you learn. You learn. You never regret, you learn. If you were to change one thing in your life, what would that be? That I probably did not start living healthy earlier enough. If you are not a politician or rather a leader, what else would you be? I'd definitely have been a pilot because I did aviation. Oh, all right. That is something new I've heard today. If today you were to choose between yourself, your son, and the mother, who would you choose? Auniletee fujo wote ni wangu. Thank you so much, Governor, for giving me an opportunity to hear from you. Mfahamu Kiongozi, umesema sikuleta fujo, sikuwa nataka kuleta fujo. I just wanted to hear from you. Asante sana kutegea Mfahamu Kiongozi. I believe it was a wonderful session with Governor 001 Abdul Swameh Sharif Nassir. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa ninakamilisha, ila Alhamisi ijayo tutakuwa tukiingia kwa viongozi wengine kusikia story na historia. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Elizabeth Mtiko.